Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome, Sangat ji. Today we're talking about show 3. So this is where we're looking more about the treatment of dementia, especially focusing on treatment of patients who with dementia in hospital, and also looking a little bit about prevention. So going straight into it, let's just introduce our panel. So we have Tirith, who is working as part of the DISC, which is a society that helps carers who look after patients with dementia. Mr. Amrit Sagu, who is a dementia advisor from Alzheimer's Society. Dr. Egbe, who is a consultant psychiatrist at Birmingham. Myself, Dr. Harpreet Kaur, a junior doctor. Dr. Jaspir Singh Ji, who is a consultant physician in London. And also Dr. Sani, who is a GP in Birmingham. Parminder Sani. So today we're just going to take a phone from Dr. Gagan Singh, who is a consultant geriatrician who works in London. Dr. Gagan Singh, lovely to have you on the show. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So, Dr. Singh, what I would like to ask you is about the patient's experience whilst they're in hospital. So someone who has dementia, what happens when they're in hospital? What kind of tips can we give if someone is in hospital? And from your point of view, how are these patients managed? So I suppose my first question is, what can families and patients actually expect from the hospital with regards to dementia care? It's a very good question. So increasingly, throughout the UK, there's a drive in all NHS trusts in order to improve services for patients who are frail and patients who have dementia. And there have been a number of changes in a number of trusts, including better services in the emergency department when patients first come in, better pathways, so when patients are referred by GPs, if they have dementia, they may be seen by a specialist in geriatric medicine, so elderly care specialist, straight away, which prevents them being moved from ward to ward. However, the biggest concern for patients with dementia when they're in hospital is that we are taking them out of their environment. Yes. A patient with dementia becomes used to the environment that they're in. They learn that environment. They know the people who they live with, who they're surrounded by, whether they're family or carers. And those familiar faces are extremely important to them. So when we take them out of their familiar environment, when we bring them into hospital, their dementia is affected. So often they will become acutely delirious. So delirium is a state of acute confusion, and patients with dementia can come delirious when they're moved out of their normal environment. So I think you can be acutely confused on top of your dementia. Before they come to hospital, yeah. Just coming to hospital alone is disruptive for patients with dementia. And as I said, we make every effort to try and reduce that disruption. So once they do arrive in hospital, we try and see them in a place we'd like to keep them long-term while they're in hospital. And if they have to move, we try to make it 1 move, 2 moves maximum within the hospital. And we try to move into a dementia-friendly environment, which is usually a safe, quiet, fairly vibrant space within the hospital with specialist nurses and consultants and healthcare assistants taking care of the patient. So when anybody comes into hospital, ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा कट मूव हो सकते हैं वो कट रखें, and we try and keep the environment as familiar as possible. Absolutely, yeah. ठीक है, हाँ जी. And I've heard as well, whilst working on the wards myself, things called like the purple flower scheme. और क्या होता है? So the purple flower scheme was designed in order to help people become aware and know that the patient that they are taking care of has dementia. The way it works is in some hospitals, they have a small board behind the patient's bed,
or by the patient's bed, on which they put a magnet which has the purple flower. So we call it purple flower. Sometimes it's a light blue flower, but the idea is that that makes one aware that this patient has dementia. In fact, though it does have a purple flower, I think the actual scheme is known as the Blue Flower Badge Scheme. It's something that the Alzheimer's Society has started and launched throughout the UK, and a number of hospitals, most hospitals have taken that on. And the funny thing about the whole scheme, it was devised by a carer whose mother had dementia. And I think she felt that by making people aware of the mother's condition, it would prevent them from being unaware of her needs and to look into her needs in more detail. So what I mean by that is a patient with dementia should, we try our very best, come into hospital with a booklet from wherever they are, whether they're at home or from a nursing home, which tells you about what they like, what their needs are, what their interests are. And we hope by using the Blue Flower, Purple Flower scheme, or even the other scheme that we use quite often is called the Butterfly scheme, people will then look into the patient notes, look into the patient's booklet, to learn a little bit about them. And that makes managing them and approaching them for a consultant, a junior doctor, or any other healthcare professional much, much easier. And of course, what we're trying to do is deliver the best patient care, keeping in mind what the patient's interests are. And it's a good scheme. It works very, very well. And we use it in the hospital I work at, St George's Hospital in London, and it's used very, very well. Wow, fantastic. So Harpreet, it's for the benefit सारे वास्ते है. हाँ जी. Patient itself is not segregated or labelled out, and पर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ कि भाई इस patient the needs are different और ਉਹਨੂੰ ज़्यादा in detail this देखते हैं, specific needs ਨਾਲ देखते हैं. और carers वास्ते भी like carers, nurses, hospital डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਸ ਅ ਵਾਕ ਇਨ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸ ਦੀ ਨੀਡਸ ਐਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਆਲ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਐਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਕੀਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ. It is a fantastic scheme, but there's one thing that is very important to point out. A lot of people, a lot of family members, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ hospital ਵਿੱਚ, then their loved ones will be treated differently, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ treatment ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ. ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ dementia ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ dementia ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ family ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਣਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ patient ਦਾ ਨਾ book ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ. That's not how it works, and it's the duty of every medical staff, regardless of what level they are at, if they're managing patients with dementia, is to approach them like they would manage any other patient. The idea of the scheme is just to build awareness that this patient may not have the level of cognition as you do or as other patients have, but anything that they're on a different treatment. You treat them as you would treat any other patient. But ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ adapt ਕਰਨੀ ਹੈ. So it's like you'll be surprised that sometimes you see a patient with dementia, ਉਹਨਾਂ ਦੀ dementia ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, and actually they're absolutely fine. They come across like any other patient with dementia, and as I said before, usually patients with dementia, their treatment is the same than the other patient with the same illness. Yes, they are sometimes on specialist drugs and modified drugs for other reasons, but usually the treatment is the same. So my approach and my team's approach is always to assess the patient as we would any other patient, keeping in mind that they have dementia, and if we explain something, they may not understand the intricacies. So
we have to take a bit more time, invite family and friends and carers that are used to taking care of that patient to be there when we are talking about important things, where we think the patient does not have the capacity to make a decision. But yes, I absolutely agree. It's a very good scheme. And I suppose contributing towards that, how can families actually best prepare the patient so so that it's easier for the medical team? So, say for example, mera puppa ji or mera dada ji, nani ji, going back to these examples, if they become ill and they have got dementia and they're going into hospital, what sort of information should I have with me when I go with them to the hospital? Yeah, I think that's such a good question to ask, because you're right. I think also behind that question, what you're thinking is that it's because often you want to go straight there to hospital, but you're absolutely right. And I think the most important thing to do is contact your local dementia charities, contact your GPs and ask them to help you and support you to put together a detailed plan about the patient, about their loved ones. So you said for example, nani di umr ki hegi hai, bimariyan ki hegiyan ne, aur dawaiyan kehdiyan khandiyan ne, or kenu jande ne, kede naal gal karte ne, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼. Those kind of things. If a doctor knows, if the staff in A&E know, it just makes things much, much easier. Mm-hmm. And the other important thing for doctors to be aware of is nani kis tarah turdi hai. Just use a stick, so ki na turde ne, frame la ke turde ne. And oya chal sakde ne. That's really important. That's something else I would like to know in that booklet. And do they need any modified diet? Or sara kuch kha sakde ne? Or can they only eat soft things, just like khichdi, dal, chol, so we need to be aware of these things as well. It just makes the care of the patient from day one much, much easier, and it prevents them from getting more unwell, and it prevents the risk of delirium, which again, as I've mentioned before, is an acute confusional state. So if we do the right things right from the beginning, we're winning. I think so. Basic preparation, है ना? Basic. Absolutely. I was thinking the same thing. It's such a beautiful point. It's such a beautiful point where all the services merge in. Primary care to shuru hoye ya Alzheimer Society to shuru hoye ya family to shuru hoye. Agar matlab being a GP, I know ke agar care plans ban jaan shuru to hi, right? So you get the baseline of the whole situation. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ capacity, and that helps our consultant colleagues. ਉਹਨਾਂ ਦਾ time ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, not only time ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, nobody is running away, but quality of care in hospital is much improved. It is signposted flower ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇਂ ਤੂੰ if I go to hospital. So people will know, Dr. Singh would know that as Marizia needs are slightly different from an ordinary urinary tract or any other deterioration. This is called really as beautiful. this is Lee document. Think of it as either a pen portrait, which means you're drawing the picture of this person in words, or this is me. This is and me. if you just type this is me, there's a very good document up in Alzheimer's Society website. Dr. Sagar, sorry, Mr. Sagar, you were going to say that? There is that booklet and so on, and you can order that from the Alzheimer's Society. And that will prepare you for in the event that your loved one goes. So Sangat ji, if you do have someone who does have dementia, and for the future, for future planning, if you go onto the internet, Google "This is me," you can get a document from the Alzheimer's Society, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, and what else? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, what they want, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ. This is me. I think
बड़ा अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ the society is doing and it's extremely useful. ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਕੇਅਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੋ ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ it's a full information book. Yeah. So ठीक And है. it's very confusing and scary for the person with dementia. And they need a lot of reassurance. How do you provide reassurance? By being patient, being kind, and also talking about stuff which is familiar to them. Hanji. Talk to them about their old work. Which is Talk why to them things like about this family. is so important. And this is where this comes in. I see. So it shows the families, I believe. All our patients love a cup of tea. Oh yes, how many sugars? Always offer a cup of tea. Right, and just going on to our next point as well, I mean, thank you so much for talking about that. So, so you mentioned this actually a few times now, you're talking about capacity. What is capacity? What does this mean? And does someone who have dementia, do they have capacity? So, sorry, that question directed towards me. Yes, sorry, Dr. Singh, yes. Sorry. So the first thing is that when we talk about capacity, we are talking about mental capacity, and we refer to the Mental Capacity Act of 2005. And capacity is basically is decision and time specific. It can be regarding any topic. Most commonly, the topics in hospital that we test capacity for are if patient has capacity for treatment, to say no to treatment, and whether patients have capacity to make a decision upon discharge. But they're probably the two most common reasons we test capacity. Now, capacity is the ability to make a decision, and the person in that capacity, if they have an impairment or disturbance and leaves them unable to make a decision, that's when we say they don't have capacity. The reasons for questioning a person, if a person has capacity, is to make a decision at a particular time. Maybe that the person's behaviour circumstances raise some doubt as to whether they have capacity to make a decision, or whether a person's capacity has been raised by someone, for example, a family member or a healthcare worker has said, I'm concerned about this person's capacity. When a person has previously been diagnosed with a condition like dementia or any other condition that impairs the performance of the brain, and or previously they have shown not to have capacity. So that's the reason why we test capacity in patients. The question about dementia patients and capacity is a very interesting question. So often the biggest fear we have with our dementia patients is that people will assume, if they're not being trained in dementia, that patient doesn't have capacity to make important decisions. I'll give an example, because that always is very important. You have a 91-year-old lady who comes in and she has been diagnosed with dementia from her GP or the psychiatrist in the community. And she comes in and she's had a bleed in her gut, so you think that she's bleeding from her stomach, for example, and you want to organise a camera test to look into her stomach. Which is quite serious, yeah. Yeah, so that is an important and what we call an invasive test. So we're putting a camera into the mouth, into the stomach, and the patient slapped an eyes and no, I don't want it. Now, there have been cases, and I haven't had these cases for a long time, in some places in the UK where patients have ended up having the test regardless without assessment of their capacity, and that has led to major problems. Your duty as a doctor is there and then to assess the patient's capacity, to make sure they understand what you're telling them, they're able to weigh up the pros and cons of the decision of having that test, whether they definitely understand it, whether they can communicate their decision clearly to you, and whether they can retain that information. So you need to go back to them and say, do you remember that discussion we had? How do you feel about it? Are you happy for me? And Hanji, I think that concept is very important for us, Sangat, as well to understand. Because capacity, just so that everybody can understand this in terms of our Punjabi community as well. Okay, sadi capacity, sadi
ability or decision make ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ and ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ specific ਆ and just pause 1 second so I'm just gonna this part I just don't want in the show but I just want Auntie Ji to just or Benji to just translate that into Punjabi because I really think that capacity needs to be discussed just translated quickly into Punjabi just so that it's understood because my translation is not very good. So so Sangat, do you think it's very important that actually everybody understands what capacity is? So my Punjabi isn't that great. So Deerth, would you just be able to just translate what Gagan Singh ji said? ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ particular ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਬਵ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ capable hai ya nahi hai and it can be important kyunki Dr. Singh going back to your example of there's a bleed in the gut and at the very obviously it काफी important like काफी serious hai na someone can become very ill and I think it's family भी पता होनी चाहिए कि मेरी माँ या like do they have the capacity to make that decision ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ lasting power of attorney but what I'd like to say is that you know if for example मेरा नानी कहने के नहीं मैं इस टेस्ट नहीं लेना then I could just be like no नहीं होनी चाहिए but जे मैंने समझ आंदी है कि हाँ मेरी माँ नू पता she knows that कि assess the फायदा किया नुकसान किया फिर मेरे लिए फिर वो decision थोड़ी जी easy होना है understand करने लिए because I can't force my family to do a certain thing. I think the most important thing to understand is that there will be emergency situations. There will be situations that are life-threatening where you don't have next of kin, कि family नहीं होनी carers नहीं होंगे ना कोई आंदा हॉस्पिटल ना उनकी कैपेसिटी नहीं हैगी in that situation डॉक्टर को किसी का फर्ज होता है कि ऐसी उन्होंने जल्द तो जल्द ख्याल रखा कि अगर करना चाहिए हो रहा है उस वक्त they must do it there and then कि you have to do it because that's a different situation अगर कैपेसिटी ऐसी सेस नहीं कर सकते जैसे unconscious वो कर नहीं कर सकते तो पता नहीं अगर उन्होंने पहले कोई कुछ लिखिया कि जिस तरह पहले पाजी कह रही थी कि बागी टर्नी नहीं हैगी for example or advanced directive नहीं हैगा in those cases if you don't know you must go ahead and give do the life-saving treatment and investigation and I suppose life save karna zaruri hai life saving karna zaruri hai and I suppose that brings us on to one of my next points that it's open up to Dr. Singh and also the audience as well when someone doesn't have the capacity to make decisions
what do we turn to? You mentioned lasting power of attorney, advance directives. ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ this lasting power of attorney? ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ। Think of it this way. So when a person is diagnosed with dementia and they know it's a progressive condition, sometime in future they may not be capable of making decisions, but right now they are. So they may make a decision now that if in future, if and when I lose my capability, who would I like to make those decisions for me? So I might say, okay, I want my daughter to look after my health, welfare, place of residence, things like that. But I want my son to look after my finances because he's good with that. So you can name different people. Right. You can name a friend. If not, then if you don't have anybody in your friends and family, then that decision can be made by the court and the social services. Right. Well, I think that's really well explained there. I think the most important thing to understand from what Benji just said is that about an India, you can only do it just say for example nani di capacity hai jad hegi hai fir tusi power attorney le sakde ho jad capacity chali jandi hai then you then have to get in touch with a lawyer if you're a family friend if you're a family member and then go to the court with a lawyer to get what's called deputyship. So power of attorney is only you can only do it when the patient has the capacity, the capabilities to make those decisions. Can I make one more point, sorry, about capacity? I think it's so nice to hear everyone's views and everyone, and I agree with everyone. One of the most important things we forget in hospital is that there are many hospitals or non-English नहीं समझ आती. For example, I नहीं समझ आती. But again, as doctors, nurses, healthcare assistants, and so on, it is our duty to see interpret the grammar. Because other capacity they need to Punjabi and if that's the main language, if in Nani's case that is her mother tongue, we must get an interpreter. And for really, if you're practicing medicine or you're practicing ethics well, even if you can speak Punjabi, for example, as the healthcare staff taking care of the patient, it's bad practice for you to do that. You should try and get an independent interpreter in order to do it. So family भी नहीं होनी चाहिए interpreter. नहीं, ताकि we some people on that hopefully that will never happen. But अगर कोई family member कोई horse watching then they might skew that discussion. So it should be done with the patient, with an interpreter and the healthcare staff there, and no one else. That's my advice, and that's personally how I would do it. And Dr. Jasveer Singh ji, have you ever came across these sort of problems in your practice when you've been working in hospital? Yes, as an eye field. We do see things that
and I think our duty is to stop it. I mean, unfortunately, it is often, well, not often, but it's not that uncommon for you to meet a lawyer on the ward with family members trying to get power of attorney signed by a patient in who you have capacity. And your job as healthcare staff is not to sign their paperwork and to report to the relevant people within the hospital to escalate the matter. Wow, so you felt that pressure before. Anything like family members car begging on their bad people. Sometimes I'm समझ नहीं आता. So duty कोई भी होती है कि तुसी family नाल मिलो और तुसी समझाओ तुसी form क्यों नहीं sign कर सकते तुसी तोड़ी फिर दोनों क्यों फिर करेंगे कि capacity नहीं है. Because it happens. It's happened before where families just don't understand, or they're so used to taking care of their loved ones that they become used to the way they are, so they don't realise that actually there is an issue with capacity. So you must meet with them and discuss that. ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਜੀਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਲਾਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵਾਈਲ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ So I think so far we've covered a very, very important point regarding patients with dementia when they come into hospital. So first of all, it's making sure, what is their baseline. And then second of all, जो decisions नहीं ले सकते हैं, फिर कौन ले सकते हैं, legally. And मेरी तीसरी point होनी है कि you mentioned this as well briefly, Mr. Sagu, that DNA CPR, resuscitation नहीं करने हैं. And I feel like this is a conversation that I have not really spoken about before, say with my parents or with my family. And मैंने नहीं पता इस गलत awareness कितनी हैगी है. And I feel that sometimes, and it's not just in the Asian community, but also in the non-Asian community. Dr. Singh, what sort of conversations do you think patients who have dementia and might be coming in or are very, very ill, or even just like in general, anyone who is very, very ill, what sort of conversations do you think families might potentially, they should be prepared for? My thoughts. Sorry, I'm just want to confirm in this here. You were talking about do not resuscitate, aren't you? Yes, yeah. Yeah, so I think again a really good topic, and in the most brief way that I can discuss it, it's important to understand that the idea of do not resuscitate is alien in a lot of communities. So it's an idea that isn't widely discussed or talked about in places like India, for example. And in some people, culturally, the idea of any kind of withdrawal of treatment is quite a shocking thought. Because a lot of people so for example in the Punjabi community, I'm sure you will agree that we often have this idea that doctors must do everything they can to keep someone alive, regardless of how unwell or sick they may be. And I think for any doctor, especially junior doctors, for example, it's very difficult to even understand the idea that DNA CPR or do not resuscitate orders are about withdrawing treatment or keeping people comfortable. The whole idea of palliative care. But resuscitate the matlab क्या है, Dr. Singh? Dr. Singh, resuscitate the matlab क्या है? So do not resuscitate means that when a patient's heart stops, so when they merge under, that's the way to understand. Resuscitate means कि
we will not Jump on their chest. artificially breathe for them, and we will not compress their chest in order to kickstart their heart. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ER ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੈਸਟ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ real and practical things seen in primary care. Agar the elderly patient haga, like I said, majority of the elderly people apne GP nal familiar hai, and the GP has those notes and records or as a matter of routine checkup or a gal introduce karde hai, puchde hai, record karde hai, and the nurses are trained for it as well. जब एक बंदा कोई ज़्यादा बीमार है अगर ते हॉस्पिटल है ते डॉक्टर गगन ने जिवें दस्या या डॉक्टर जसबीर ने जिवें दस्या होता है पर कई बार जे DNR लिखा होया और मरीज बीमार भी और नहीं रिससिटेट करदा वो फिर घर भी आ जाते हैं कि भाई असी हस्पताल वाले हुण कुछ नहीं करवाना तुसी घर आ जाओ सो घर दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो ऑलरेडी डिस्कस GP नाल होईयां दियां फिर नर्सिस करदियां फार्म प्रॉपर साइन हुंदे ने बाई 2-3 लोगां दे और उस वेले भी थोड़ा बहुत कुछ capacity the assessment because people can change their mind. But you see, why would we even think about doing a do not attempt resuscitation form in the first place? Why is resuscitation bad? But people, if I'm elderly and I have I'm 90s, I'm still fit and well and blah blah blah, and I'm happy to donate my organs or whatever. Oh, sara kuch. I don't want to be resuscitated. I don't want to be, living a dependent life. Pata nahi je stroke hona ki. I'd rather go happily. It's my choice. But would you? So I suppose this what I was trying to get at is that, resuscitation attempts. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਅਨਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ we have to be very careful as healthcare professionals how we describe and explain DNA CPR, DNR. The problem is that ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ sad ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ and I think we have to be so my approach and I think my colleagues that we work with our approach is to be quite clear what it means and the most important thing to understand is that ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ जो कुछ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ if we think it will benefit you but ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ we will make the medical decision ਕਿ we will not resuscitate you. Now what does that mean? It means why are we making that decision? Now Benji made a very good give an example of a 9-year-old. So when I see a 9-year-old, I don't look at the 9-year-old, but I look at the physiological reserve, for example. Physiological reserve means all दिन ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 90 years old ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦੋ ਮਾਹ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਂਡਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ is much younger rather than a 90-year-old we may expect maybe a bit more frail less active. So for those patients, if she's living a good quality of life and she says to me that I would like resuscitation, then, and I feel medically that she would survive or she could have a decent chance to get through resuscitation, then I may well keep her for resuscitation and not do a DNR. But if I have a patient who has multiple medical conditions, or they have a progressive illness, life-threatening illness such as a cancer, then my view is very different because I know that actually the body won't cope well with the resuscitation process. And actually it's an undignified process and I would not be fair on the patient and I'm causing him or her more harm than good. And I think that's what we have to be very descriptive and again healthcare professionals should go ahead far in describing what we do because people don't, they see on TV to see the resuscitation going on there or shock there than that.
बंदा उठ जाता है अखा खोल के खुश लगता है हंसता पे गांदा पे इस तरह नहीं होता we all know what it's really like the reality is people get through वो इंटेंसिव केयर ते जाते हैं फिर उठे एक हफ्ता 2 हफ्ता पूरा महीना रहते हैं and they usually are not the same person and often they come back in a vegetative state. So I think you have to be really graphic sometimes if you know to describe to patients about what we're going to do. And in my practice, I often don't have trouble with our community or any other community once I discuss things in good detail. Well, thank you very much, Dr. Singh. It's been wonderful talking to you and hearing your opinions about this, and also about how best patients are treated and how best we can prepare for them once they're in hospital. Thank you so much. It was lovely speaking to you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So thank you very much, Dr. Singh, for coming onto the show. Now, we've talked a lot about being in hospital, and I suppose one of the things we want to ask about is actually what do we do now on discharge? So over to you. Yes, back to primary care. अच्छा पंजी तीरथ पंजी दसो भी जदों और before even patient जदों discharge हुंदा है ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰਰਸ ਜੀਪੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਰ ਫਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਅਰਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜੇ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨਰਸ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਹੈਬ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀ ਪੂਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਓਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰੋਗੇ 5-6 ਵੀਕਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਅਨਲੈਸ ਦੇयर इज ਅਨਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ NHS ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਪੂਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੀਏਜ਼ਨ ਨਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੀਏਜ਼ਨ ਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਨੀਡਸ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੋਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਕੋਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ So when someone's going to be discharged, we ideally before they get discharged they get seen by the occupational therapist, physio, by the physios, social workers. Try and make sure that when they do go home they have a care package in place. And then if that patient already is with the service, then ideally before they go into hospital we tell that service that yes, they're in hospital. Oh, okay, now they're about to leave. Can we just make sure that everything is in place for them to be safely at home? Yes, with our service, what we follow up regularly if somebody is in hospital, what condition they are in. And usually when they are ready to discharge, then
it will go to the social services for a care package. And also in hospitals they do CHC assessment, continuing care healthcare assessment, if it's needed, just to see if for example if somebody fractured the hip or something, they need to go into a home or rehab for 6 weeks, which obviously can be arranged from the hospital. If the elderly couple living on their own, like ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਰੀਹੈਬ ਜਦ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ 24 ਆਵਰ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਫ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਹੋਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, they have to go into home, then there's a CHC assessment takes place, which will decide what criteria person meets. ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ CHC ਟੀਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ, NH ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੀ, ਤੇ ਵਾਰਡ ਨਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ CHC ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਫਿਰ CHC ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਰਮ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਸਟ ਫੋਰ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। If someone is about to be discharged from hospital, if you feel like they need to go into a care home, then you can ask for the CHC assessment, and in that assessment it can be judged whether this person is going to a nursing home, so this is where there are nursing staff around, or residential home, which is where it's kind of healthcare assistants who are able to look after their day-to-day needs, but rather than medication, and or if they just need to go somewhere just for temporary, maybe like a week or two, kind of get themselves back on their feet. I just wondered, Amarjit ji, is ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ Alzheimer's Society ਹੈ, is it involved at that stage, after or planning stage ਤੇ, ਕਿ ਬਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ do you get involved or are you on invitation ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟਲੈਂਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ, ਆਪ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਚਲੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਭਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ is it preventable? That's a really important question, and a lot of families. ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। Yes, a lot of patients and carers who come to our clinic ask that, and it is something that everyone should know, and the prevention should start at a very early age. Think of it as prevention should start in the childhood age, in the young adult age. Think of it in 3 domains. I would like to speak about this in 3 parts. One is biology, which is our body, our health, physical health.
The second is mental health or psychological aspects, जी. mind, stuff like that. And the third, which people don't realize, is the social health or the environment. So we have to talk about all these three domains and what we can do to prevent any major illness, including dementia, and how to live a long, healthy life with a good quality. So let's talk about body or the biological aspects. We exercise our body. People go to gym, they go for walks, they dance, they do some weight bearing exercises, yoga, pilates, tai chi. I do love yoga. It's one of the best things I would recommend. So that is, you are paying attention to your body, you're making sure that all your body parts are moving, all your muscles are being exercised, all your bones are active so they are healthy and strong. So you have to keep doing that. You have to take some regular exercise, incorporate that in your healthy lifestyle. They say that you should have at least 30 minutes every day. Brisk walking is good enough, but people who are elderly, have arthritis, they are not able to walk, they are prone to fall. So how are they going to move and walk or run? So for them, I recommend music and movement. It's an excellent exercise. Sit yourself in a firm chair, put some music on, and just move. Move every part of your body. Do that for 1 minute to 10 minutes. जी थल्ले नहीं You just लग done that. बल्ले बल्ले So when you do that, that does exercise your body, and it is also very pleasurable. Right. It's called as music and movement, and it is also called as singing for brain. So if you sing loudly, if you clap, all that is very good exercise. So physical exercise. The second part is psychological. Two aspects here. One is exercise. How do you exercise the brain? We exercise the brain by keeping it active. Do the things that you normally do. Listen to the news, watch the TV, but not just be the passive participant. You watch it and then you talk to somebody about it. That forces your mind to remember things, recall them, and put it out again. Do things like coloring, joining the dots, simple puzzles, word exercises. So when you are doing those little drawing items or coloring, it improves your hand-eye coordination. It gives you planning skills. It gives you choice. Which color should I choose? How do I do this? What do I do next? So all these things are very good. Do a little bit of mathematics. You don't have to do Sudoku or very high level of mathematics. Even simple exercises like, okay, 2 plus 7, 10 minus 5. It forces your mind to think. Even if you get the answer wrong, it doesn't matter. And this is actually where it's really nice if you've got grandchildren, then you can help them do their homework. Yes. So do it with them. Whether you get it right or wrong is not important. That you force your mind, because the mind is made of several nerve cells and there are connections. So the more you use your mind, the more connections you are making and the more active it remains. We have the saying, use it or lose it. So if you don't use your mind, You're then you gonna lose start it. losing it. How Hanji. true. How So true. true. And the third aspect which I want to stress is the social interactions, environment. Make sure you go for a walk in a park or an area where there are lots of trees so that you get good level of oxygen. Bring some good activities and calm environment. Make sure you are extremely stress free. Anything that gives you stress, you have to make sure you know how to deal with this and know how to relax. So DISC are very good at teaching people how to do relaxation therapies, how to reduce stress. Don't cope with the stress with substances. So don't go for alcohol or smoking or Medications. overeating or medications. Try to reduce stress with other things. Try to reduce things which can give you depression or anxiety. If you do have these things, go and seek help. So I think that brings us very nicely on to our next point about with the social goals, so the spiritual side of things as well. And Dr. Jasveer Singh, I'd just like to ask your input into what spiritual aspects of Sikhi could help us prevent dementia. Okay, so thank you very much. And I think we've had a fantastic show, and we've mentioned a lot about the mind, a lot about the body. The doctor has explained very clearly of how to keep your mind active
throughout your age, especially later on in life, so that your mind is exercised. You remember that whole concept of if you don't use it, you lose it. So just as we go to a gym and we need to maintain our muscles, we need to maintain our mental faculties as well. So that was great, and thank you. Sangat health shows have always rested on mind, body, and spiritual health. And I was told that when if you miss out spiritual health, with all of this, it's like those 3 essential legs that you need in order to go through in life. Now, the shabd that I would like to bring out here is in Anand Sahib Path, which is one of our banis that we do as a nickname. And so sorry, just coming into that. Yeah. Ansano Vadbagyo Par Brahmapaya Utare Sagavasure Dukh Rog Santaap Utare Suni Sachi Bani. So what Guruji is telling us, listen to the song of bliss, O most fortunate ones, all your longings shall be fulfilled. I have obtained the Supreme Lord God, and all sorrows have been forgotten. Pain, illness, and suffering have departed, listening to the true Bani. Yeah. So if we all realize that Bani is here to help us. It's to help us. We are told to be, as Sikhs, very much involved in family life and society life. And Bani was not given to us just to kind of practice in the Gurdwara. Bani is something that's meant to help direct us in our lives to live as better human beings. And when we come into dementia, we've already mentioned that we need to have compassion. In all illness, without compassion, you cannot care for that person in the best way. So even in hospitals, compassion has become a very essential part of their kind of key aims or directives. So I think that, and Sikhi is key, and like all other spiritual faiths actually, you must have compassion to be able to deliver care in the best way. Definitely. So Bani, and please do come in. I like all of you as my brothers and sisters to come in on this, because spirituality doesn't just belong to me. We're all here and we have all got something to contribute. But what I'm thinking is that I'd like to use my Sikhi to help those around me and for myself to live in a better way. So I'm coming back to me being an eye surgeon now. So in hospital, I do cataract surgery. And dementia patients are elderly, and therefore they form a large percentage of the patients that I treat. So like Gagandeep Singh, our St. George's geriatrician consultant had mentioned, we have to understand, is this treatment in the best interest of the patient? Sometimes, ਜਿਹੜੇ family ਦੇ member ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. But when you actually assess the patient, she doesn't even know where she is. And you put her through a big operation, and you try to put her through all those problems of inherent in admitting somebody to the hospital. You're actually not doing there. What you're doing is just a mechanical act. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. It's our duty as health professionals and also family members
to understand what is in the best interest of the patient. Yeah, yeah. सिर्फ ਉਹਦਾ operation करा के नहीं ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ठीक हो जानी है ना. So I've counseled many patients and their families, and they've actually decided actually no, we don't want an operation. We realized that ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ. So what we understand is they need support on a let's say on a simpler dimension, like keeping company. Yeah. I spoke to the Nishkam Centre, who have done a lot of work on chaplaincy services within the hospital service. And what they do is they say, how can we support that person, for example, to do the things that they most like to do? So whether that be do their part when they're in hospital, whether when at home are they able to listen to Bard rather than actually reading Bard. So Sangat TV, like Sikh channel, like Akal channel, they've all been fantastic because they have Bani running all the time. And that's so important. Yes, that's so important for Fuji. And just for using Jane, thank you so much for that. Thank you. And I think we would like to continue having this conversation, but unfortunately we're running out of time. Thank you so much, everybody, for coming onto the show. We've spoken so much about dementia, about how it's recognition, treatment, and also prevention as well. And I think we could go on and on. Sangatji, thank you so much for joining us as we went on this journey of education. And I'd just like to close the show by thanking all our guests. Thank you all so much for coming on the show. And thank you, Sangatji, for watching. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.